La primera vez que note la extraña animalia no fue en los heridos confines de los libros de historia ni en las astrales páginas de las revistas académicas, sino en un lugar mucho más visceral y tangible, las fotografías. Eran imágenes antiguas, en tonos sepia, de esas que evocan nostalgia y misterio. La textura granulada de estas fotografías hacía que el pasado pareciera a la vez más vívido y, a la vez más incierto, difuminando la línea entre lo que podemos comprender con certeza y lo que podría ser un sueño desvanecido de otro tiempo. Al observar más de cerca, algo empezó a destacar, algo que no debería haber estado allí. Personas extraordinariamente altas, individuos que, según los estándares modernos, desafiaban los límites del desarrollo físico humano. No eran solo personas corpulentas, eran gigantes imponentes, figuras que deberían haber quedado relegadas al reino del mito o el folclore. Según las narrativas convencionales que hemos heredado sobre la evolución humana y nuestras capacidades físicas, estos individuos simplemente no deberían haber existido. Sin embargo, allí estaban, no en novelas fantásticas ni historias exageradas, sino capturados en fotografías, preservados como evidencia histórica. No se trataba de artistas de circo ni de individuos con afecciones médicas conocidas como gigantismo o acromegalia. No, se trataba de gente común, al menos eso parecían, que trabajaba, vivía y interactuaba con los demás de maneras que suggerían una completa normalidad en su época. Lo que hace que estas imágenes sean aún más extraordinarias es el contexto en el que fueron tomadas. Estos individuos, imponentes sobre sus compañeros, no fueron presentados como curiosidades ni rarezas. No fueron mostrados como fenómenos de la naturaleza en un espectáculo ni escenificados para el entretenimiento público. En cambio, se integraron en escenas cotidianas, con familias trabajando en obras de construcción como agricultores, soldados y trabajadores comunes. La ropa que vestían no era el vestuario de una función de circo, era la ropa de trabajo tosca y sencilla de quien simplemente realizaban su trabajo. Los hombres altos en estas fotos parecen cualquier otro trabajador de la época, simplemente realizando su trabajo en el duro y implacable mundo del siglo XIX. No vestían como los marginados ni las excepciones, vestían como la norma. Y, sin embargo, a pesar de su aparente normalidad, desafiaban los estándares de lo que entendimos por limitaciones físicas humanas. No eran simplemente unos centímetros o incluso unos metros más altos que sus compañeros. No, algunos de estos individuos medían entre 2,1 y 2,7 metros, y algunos incluso los superaban. La cruda realidad de su tamaño, y el hecho de que fueran fotografiados entre la población general, hacía imposible descartarlos como meras animalias o casos genéticos excepcionales. Eran personas que existían en el mundo cotidiano, capturadas en fotografías como cualquier otro miembro de la sociedad. Y entonces, tan repentinamente como aparecieron en el registro histórico, desaparecieron. No lentamente, ni mediante un declive gradual, sino abruptamente. El propio registro fotográfico que antano había mostrado a estos gigantes de forma clara y innegable, cambió a mediados del siglo XIX. Fue como si hubiera pulsado un interruptor y estas imponentes figuras hubieran desaparecido de las fotografías. No se trató de una desaparición lenta, ni de un declive documentado de su estatura ni de su presencia en la sociedad. Simplemente habían desaparecido. La evidencia fotográfica de su existencia dejó de existir, y los gigantes que una vez parecieron tan reales fueron borrados de la memoria histórica. La desaparición fue a la vez inquietante y repentina. ¿Qué había sucedido con estos gigantes? ¿Por qué dejaron de aparecer en los registros? La ausencia en sí misma planteó más preguntas que respuestas. ¿Fueron estos gigantes víctimas de un preciso lento y silencioso de colapso social, o ocurrió algo más deliberado? Lo repentino de su desaparición sugiere que no se trató simplemente de un proceso biológico natural, como un declive genético.
No, esto parecía algo mucho más metódico, más intentional. Era como si su existencia estuviera siendo barata activamente. Podría ser que estos gigantes, que parecían tan integrados en la sociedad de su tiempo, fueron eliminados por alguna razón? Su desaparición pareció coincidir con la eliminación más amplia de otro enigma histórico, la pérdida de Tartaria. ¿Existe una conexión entre estos dos eventos, por improbable que parezca? Podría ser que los gigantes que representaban un conocimiento o una capacidad física que nadie más poseía, fueron eliminados como parte de un esfuerzo mayor para hacer born y cuenta nueva? ¿Podría su desaparición estar relacionada con un evento global, algo mucho más allá de lo que actualmente podemos comprender? A medida que continuaba explorando este misterio, la evidencia parecía sugerir que la desaparición de estos gigantes no fue un incidente aislado. No se trataba simplemente de que ciertos individuos se desvanecieron en las sombras de la historia. No, los gigantes estaban conectados a algo mucho más grande. Eran la encarnación de un conocimiento y una capacidad física que parece haberse perdido con ellos. Y una vez que desaparecieron, también lo hizo la comprensión de su papel en la sociedad de su tiempo. Su desaparición dejó un vacío, una pieza faltante en el rompecabezas de la historia humana. ¿Por qué sucedió esto? ¿Quién tomó la decisión de eliminarlos y por qué? Cuanto más investigaba, más claro se hacía que la desaparición de los gigantes no fue un accidente. Fue deliberada. Y la búsqueda de respuestas parecía recién comenzar. A medida que profundizaba en la extraña desaparición de estos imponentes individuos, comenzó a notar un patrón inquietante que conectaba su desaparición con algo mucho más grande y misterioso de lo que inicialmente había imaginado. La desaparición de estos gigantes parecía coincidir con la desaparición de toda una civilización, Tartaria. Esta civilización, antano un imperio en expansión que se extendía por vastas regiones de Eurasia, ahora está casi completamente olvidada por el registro histórico general. Su existencia apenas se menciona en las fuentes convencionales, pero parece haber desempeñado un papel significativo en la configuración de la historia de nuestro mundo, si estamos dispuestos a reconocer su presencia. Las conexiones entre la desaparición de los gigantes y la desaparición de Tartaria eran demasiado precisas como para ignorarlas. Comienza a notar que ambos eventos ocurrieron durante el mismo periodo, mediados del siglo XIX. Este momento me pareció sumamente significativo. La caída de Tartaria y la repentina ausencia de los gigantes de los registros históricos parecen estar ligadas a un momento específico, uno marcado por una disrupción extraordinaria, la desaparición y la transformación del panorama global. ¿Podrían estar relacionados estos dos eventos? Formó la desaparición de los gigantes parte un reinicio histórico más amplio que borró el rastro de Tartaria y sus habitantes de la memoria colectiva? Cuanto más investigaba, más sospechaba que el evento que provocó la desaparición de los gigantes pudo haber sido algo mucho más catastrófico de lo que nos han enseñado. Algo que no fue solo un lento declive, sino un evento repentino que alteró el mundo y borró ciudades y civilizaciones enteras de la faz de la Tierra. Esta teoría me llevó a una conclusión aún más inquietante. El evento en cuestión podría haber sido la llamada Inundación de Lodo, sobre la que algunos investigadores han especulado durante años. La evidencia de la inundación de lodo es contundente y cada vez más difícil de ignorar. A mediados del siglo XIX, se produjo un sepultamiento generalizado y repentino de ciudades enteras bajo enormes cantidades de sedimentos. Estas ciudades, antano prósperas y llenas de vida, quedaron repentinamente sepultadas bajo metros de lodo, dejando solo visibles las plantas superiores de los edificios. Se elevaron las calles, se sumergieron las ventanas a nivel del suelo y lo que antes era la primera planta de los edificios quedó completamente oculto bajo tierra. Sections enteras de ciudades antiguas y maravillas arquitectónicas quedaron sepultadas, para nunca más ser vistas, al menos no en su forma original.
Lo más sorprendente de la inundación de lodo es su naturaleza global. No se limitó a una región o un continente, parecía haber sido un evento mundial. Norteamérica, Europa, Asia e incluso partes de Australia parecen haber experimentado este repentino y abrumador entierro. Y cuanto más lo analizaba, más claro se hacía que no se trataba simplemente de un evento geológico natural, como algunos podrían sugerir. La inundación de lodo parecía demasiado precisa, deliberada y generalizada para haber sido un suceso aleatorio. Parecía un evento planificado, diseñado para borrar los restos físicos de civilizaciones enteras, incluyendo a los gigantes que una vez poblaron estas regiones. Esta constatación me llevó a una teoría escalofriante. ¿Y si la inundación de lodo no fuera solo un desastre natural, sino un reinicio global? ¿Y si fuera un acto intencionado, diseñado para aniquilar el viejo mundo y a sus guardianes, incluyendo a los gigantes, que habían mantenido y operado los sistemas avanzados de Tartaria? La evidencia que respalda esta teoría es inquietamente sugerente. La inundación de lodo podría haber sido un esfuerzo coordinado para enterrar el viejo mundo bajo capas de sedimentos, borrando no solo los edificios, sino también a las personas que tenían el conocimiento para operarlos. Los gigantes, quienes probablemente eran los operadores y guardianes de estos sistemas avanzados, podrían haber sido arrastrados por la inundación, su presencia física borrada y su conocimiento perdido para siempre. Si esta teoría tiene algún fundamento, significaría que la inundación de lodo tuvo un doble propósito. Enterró la infraestructura de una civilización antigua y eliminó a los gigantes, los guardianes de esa civilización, junto con ella. La evidencia que respalda esta hipótesis se vuelve aún más convincente cuando consideremos las características arquitectónicas de los edificios supervivientes de Tartaria. Muchos de los edificios que encontramos hoy son increíblemente grandes y ornamentados, con características que parecen completamente desproporcionadas a lo que esperaríamos de una civilización del siglo XIX. Estas puertas descomunales, ventanas a ras de suelo y enormes estructuras de piedra apuntan a una civilización diseñada para series de tamaño extraordinario, series capaces de operar maquinaria y sistemas que nadie más podía. Pero la desaparición de estos gigantes va más allá de la arquitectura. La ausencia de su conocimiento es quizás aún más preocupante. Estos gigantes no eran meros defectos físicos, eran la encarnación viviente de un conocimiento tecnológico avanzado. Los sistemas de energía libre, los mecanismos de electricidad atmosférica, las cámaras de resonancia armónica y los avanzados sistemas de circulación de agua y aire, todos ellos probablemente fueron operados y mantenidos por estos gigantes. Sin ellos, se habría perdido el conocimiento de cómo funcionan estos sistemas. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué pasaría si la desaparición de los gigantes y la inundación de lodo no fueran sucesos separados, sino dos partes de un plan mucho mayor, diseñado para borrar no solo a las personas, sino también el conocimiento que poseían? La desaparición de los gigantes, quienes podrían haber sido los únicos capaces de operar estos complejos sistemas, podría haber sido parte de un esfuerzo deliberado para destruir el viejo mundo y su tecnología. Si esta teoría es correcta, significaría que los gigantes no fueron simples víctimas de un desastre natural. Fueron víctimas de un esfuerzo coordinado y global para borrar su existencia y el conocimiento que portaban. El momento de la inundación de lodo y la desaparición de los gigantes sugiere que algo mucho mayor estaba en juego, algo que iba más allá de las simples fuerzas geológicas o el caso natural de la historia. La coordinación necesaria para orquestar tal evento, uno que borró civilizaciones enteras y su conocimiento, implica un nivel de organización y poder que no estamos acostumbrados a reconocer en nuestras narrativas históricas. Esto no fue obra únicamente de un desastre natural, fue el resultado de algo mucho más deliberado y de mayor alcance. En conclusión, la conexión entre la desaparición de los gigantes y la inundación de lodo es innegable.
Ambos eventos parecen coincidir con un momento de la historia en el que el Viejo Mundo fue borrado deliberadamente y su conocimiento enterrado. Los gigantes, como guardianes de ese conocimiento, fueron desalojados junto con la infraestructura que mantenían. Y lo que nos queda es un mundo que ha olvidado su verdadera historia, con la evidencia de ese pasado olvidado sepultada bajo capas de lodo y sedimentos, oculta en nuestra vista y borrada de nuestra memoria colectiva. A medida que continuaba desentrañando el enigma de los gigantes y su desaparición, cuanto más profundizaba en los restos supervivientes del pasado, más me daba cuenta de algo verdaderamente inquietante. Los gigantes no eran simples animalias físicas. Eran más que simples figuras imponentes que desafiaban las leyes de la anatomía humana. Probablemente eran la clave para comprender la tecnología y los sistemas avanzados que impulsaban la civilización de la que formaban parte. Su conocimiento no era solo práctico. Era el conocimiento de cómo operar y mantener los sofisticados sistemas integrados en la arquitectura misma de Tartaria. Su desaparición no solo dejó vacíos físicos, borró todo un mundo de experiencia que solo los gigantes podían manejar. Los edificios que quedan de la era tartariana no se parecen a nada que encontremos en la arquitectura moderna. Son de gran escala, a menudo con características que parecen demasiado avanzadas para la época en que supuestamente fueron construidos. Estos edificios contienen sistemas que los ingenieros modernos apenas pueden comprender, y mucho menos replicar. Los sistemas de energía libre, los mecanismos de electricidad atmosférica, las cámaras de resonancia armónica y los sistemas avanzados de circulación de agua y aire son solo algunos ejemplos de las tecnologías integradas en estas estructuras. Pero lo que más me impacta es que estos sistemas fueron diseñados con un propósito muy específico: ser operados por seres de tamaño y capacidad excepcionales. Cada vez es más evidente que estos gigantes no solo protegen estos sistemas avanzados, sino que probablemente eran sus operadores. Estos imponentes individuos podrían haber alcanzado fácilmente componentes ubicados en techos altos y ocultos en elementos arquitectónicos que ahora se consideran puramente decorativos. Podrían haber interactuado con mecanismos integrados en las paredes de estos edificios colosales, mecanismos que ahora consideraríamos demasiado complejos para comprender sin la formación o los conocimientos adecuados. Los edificios en sí no solo eran de gran tamaño para el uso humano común. Fueron construidos para acomodar a individuos cuyas capacidades físicas y estatura pudieran interactuar con estos intrincados sistemas de maneras que escapan a nuestra comprensión actual. Cuanto más exploraba la arquitectura de Tartaria, más claro me quedaba que estas estructuras no fueron diseñadas para operadores humanos comunes. La precisión con la que fueron construidos, la armonía con los sistemas naturales y los avanzados sistemas energéticos que contenían sugerían un nivel de sofisticación tecnológica que va mucho más allá de lo que se suponía posible para el siglo XIX. Los edificios no solo eran grandes, fueron diseñados con un nivel de complejidad que sugiere la presencia de un pueblo capaz de interactuar con su entorno de maneras que la humanidad moderna solo puede soñar. Aquí es donde entran los gigantes. No eran simplemente guardianes de las estructuras físicas. Probablemente eran quienes sabían cómo operar los sistemas integrados en estas estructuras. Poseían el conocimiento incorporado necesario para mantener las tecnologías de su civilización. Su comprensión no era algo que pudiera escribirse fácilmente y transmitirse por medios convencionales. Era un tipo de conocimiento que requería presencia física y demostración. Conocimiento que solo podía transmitirse a través de la experiencia vivida y la interacción con los propios sistemas. Estos gigantes eran la encarnación viviente de una especie de antigua experiencia tecnológica que desde entonces se ha perdido. Pero este conocimiento no desapareció simplemente en un sentido natural. Cuanto más investigaba, más evidencia de una supresión deliberada empieza a ver. Los gigantes no desaparecieron de la historia simplemente porque sus sistemas se volvieron obsoletos o su civilización colapsó.
No, su conocimiento fue eliminado intencionalmente. Esto es hizo evidente cuando comienza a examinar el registro histórico. Las lagunas en la documentación, las inconsistencias en los registros militares y médicos, y los extraños silencios que salpican la narrativa histórica desde mediados del siglo XIX en adelante. Y es como si alguien se hubiera esforzado al máximo para borrar cualquier rastro de su existencia. Empieza a ver los patrones con mayor claridad. En los años posteriores a la desaparición de los gigantes, se realizó un esfuerzo sistemático por normalizar el registro histórico. Se alteraron fotografías de estos imponentes individuos. En las reimpresiones, se redujo su altura, se ajustaron sus proporciones y se ocultó o borró por completo la evidencia de su extraordinario tamaño. Algunas de las placas de vidrio que encontré revelaron esta manipulación con todo lujo de detalles. Los gigantes, antes mostrados a plena vista, ahora fueron recortados, reducidos a su tamaño original y reimpresos de forma que aparecieron como personas comunes y corrientes. Pero la manipulación no se limitó a las fotografías. Segmentos enteros de la historia fueron alterados o borrados por completo. Documentos que antes mencionaban a individuos inusualmente grandes desaparecieron repentinamente. Se registraron anomalias médicas en una ocasión, pero luego desaparecieron de todos los registros posteriores. Las referencias históricas a gigantes, que aparecen en una fuente, estaban completamente ausentes en otra, como si alguien hubiera decidido borrarlas de la memoria colectiva. Estas inconsistencias no fueron solo accidentales, sino intentos deliberados de borrar a los gigantes de la historia. La pregunta entonces es, ¿por qué? ¿Por qué alguien así temaría tantas molestias para borrar a estos gigantes y el conocimiento que poseían? ¿Qué amenaza representaba su existencia para los poderes fácticos? Cuanto más lo pensaba, más evidente se hacía que estos gigantes no eran solo anomalias. Eran guardianes de un conocimiento que podría haber sido considerado peligroso o inconveniente para los poderes que surgieron en el siglo XIX. Los gigantes probablemente eran el vínculo viviente con un estilo de vida más antiguo y avanzado, uno que podría haber amenazado el orden industrial emergente o la narrativa de progreso que se estaba construyendo en ese momento. La desaparición de los gigantes y el borrado sistemático de su conocimiento puede no haber sido un evento aleatorio. Puede haber sido parte de un esfuerzo mayor y coordinado para reescribir la historia y suprimir cualquier registro de una civilización que existió antes del surgimiento del mundo moderno. Si esta teoría es correcta, entonces los gigantes no fueron solo víctimas de una era olvidada, sino los últimos custodios de un conocimiento que tenía el potencial de desafiar los cimientos mismos de la sociedad que surgió tras su desaparición. Al final, lo que más me atormenta no es solo la ausencia de los gigantes en el registro histórico, sino el conocimiento que trajeron consigo. ¿Qué perdimos cuando desaparecieron? ¿Qué tecnologías, sistemas y comprensiones antiguas del mundo se perdieron con ellos? ¿Y por qué fueron borrados de la historia? La ausencia de los gigantes y del conocimiento que poseían es un vacío que continúa resonando a través de las páginas de la historia. Y a medida que avanzamos vale la pena preguntarnos, ¿qué más hemos olvidado? ¿Qué otras verdades han quedado sepultadas bajo capas de tiempo y quién es el beneficio de mantenerlas ocultas?